வெல்கம் டு Crochet Tool. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது Crochet coaster. இதுக்கு நம்ம பேஸாக யூஸ் பண்ண போகிறது வந்து flat circle. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மேஜிக் ரிங் போட்டுக்க போகிறோம். நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது டபுள் crochet. ஸோ இன்னும் ஒரு செயின் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிவிட்டு 11 டபுள் crochet அந்த மேஜிக் ரிங் உள்ளாரையே போட போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் போட்ட 2 செயினோடு சேர்ந்து ஃபைனலாக இது 12 டபுள் crochetஸாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். ஓகே, இப்போ கவுண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 டோட்டலாக 12 டபுள் crochet இருக்குது. மேஜிக் ரிங்கை டைட் பண்ணிக்கலாம். செகண்ட் செயின் உள்ள இருந்துட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஒன்று போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம அடுத்த லைன் போக போகிறோம். அதுக்கு 2 செயின் போட்டுக்கலாம். அதே சேம் ஸ்பேஸில் ஒரு டபுள் crochet. நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் 2 டபுள் crochet. 1 and 2. அதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸ்லேயும் 2 டபுள் crochet. இதே மாதிரி 12 ஸ்பேசஸ்லேயும் each 2 டபுள் crochet போடணும். டோட்டலி 24 டபுள் crochets வரும். இப்போது 24 டபுள் crochetஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் செகண்ட் செயினில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் கொடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் 2 செயின். நெக்ஸ்ட் பேஸில் டபுள் crochet, இன்னொரு டபுள் crochet, டோட்டலி 2 டபுள் crochets நெக்ஸ்ட் செயினில். அதுக்கு நெக்ஸ்ட் செயினில் 1 டபுள் crochet. நெக்ஸ்ட் 2 டபுள் crochets. இதே மாதிரி இந்த சர்க்கிள் ஃபுல்லாகவே ஒரு செயினில் ஒரு டபுள் crochet, அடுத்தது 2 டபுள் crochetன்னு கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்.
டோட்டலி 36 டபுள் க்ரோசேஸ் போட்டிருக்கோம். செகண்ட் செயினில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் கொடுத்து இந்த சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். அகைன் 2 செயின் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் பிளேஸில் 1 டபுள் க்ரோசே, நெக்ஸ்ட் பிளேஸில் 2 டபுள் க்ரோசே, 1 and 2, one double crochet, one double crochet and 2 double crochet in same space. இதே மாதிரி இந்த சர்க்கிள் ஃபுல்லாக 1 1 2 அந்த ஃபார்மேட்டில் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். டோட்டலாக இங்கே 48 டபுள் க்ரோசே வந்திருக்கும். இந்த ரவுண்ட் நம்ம 48 டபுள் க்ரோசேவோட கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு 60 டபுள் க்ரோசேவோட கம்ப்ளீட் பண்ணி 2 ஸ்லிப் ஸ்டிச் கொடுத்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் இதுலேருந்து ஒரு 4 செயின் போட்டுட்டு 2 ஸ்பேஸை ஸ்கிப் பண்ணி தேர்ட் ஸ்பேஸில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோசே போட்டுக்க போகிறோம். அகைன் 3 செயின், 2 ஸ்பேஸை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு தேர்ட் ஸ்பேஸில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோசே போட போகிறோம். செயின் 3, ரெண்டு ஸ்பேஸ் ஸ்கிப் பண்ணி தேர்ட் ஸ்பேஸில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே. இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக இதே ப்ராசஸை தான் நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். இப்போது ஸ்லிப் ஸ்டிச் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லோ புல்ல இன்சர்ட் பண்ணி
பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து கோஸ்டருக்கு ஒரு சிம்பிள் டெக்கரேஷன் கொடுக்க போகிறோம். அதுக்காக 4 செயின் போட்டுக்க போகிறோம். செயின் 1 2 3 அண்ட் செயின் 4. இதுக்குள்ளே 4 ட்ரிபிள் க்ரோஷே இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம். ஒரு ட்ரிபிள் க்ரோஷேக்கு நீடில் 2 முறை yarn எடுத்துக்கோங்க. 1 2. இப்போ டோட்டலி 4 லூப்ஸ் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு 2, செகண்ட் 2 அண்ட் லாஸ்ட் 2. தேர்ட் ட்ரிபிள் க்ரோஷே and fourth triple crochet, chain 1. இப்போ நெக்ஸ்ட் லூப்குள்ள 5 triple crochets போட போகிறோம். செயின் 1. அதே ப்ராசஸை நம்ம இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக எல்லா லூப்லேயும் கண்டினியூ பண்ணிட்டு ஃபைனலாக ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட போகிறோம். கம்ப்ளீட் பண்ண கோஸ்டர் இப்படி தான் இருக்கும். நான் அந்த கப்புக்கு பேஸ் பண்ணியிருக்கேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.